Good evening, respected doctors, our distinguished panel of speakers, seniors, and colleagues. At the outset, I, Dr. Rajat Singhal, on behalf of Mankind Family, would like to take this opportunity to welcome you all to this webinar on nutrition and immunity in the time of pandemic. This would be followed up with a very important session where Mankind Pharma joins hands with Heartcare Foundation of India and IJCP to pay heartfelt tribute to the doctors martyred during COVID-19 pandemic in India. But before we move to the agenda of the evening, let me take you through a journey of mankind with a significant achievement to complete nearly 2.5 decades of great work, and which consistently deserves compliment is the leadership and the ability to stay abreast of time in all of this changing period of 25 years. We started our journey in 1995, founded by the first generation of entrepreneurs, our Honorable Chairman, Mr. R.C. Juneja, with a vision of becoming the most admired Indian pharma company. And keeping that vision in mind, today we are among the top 5 fastest growing pharma companies, with rank number 1 in terms of prescriptions and rank 4th in terms of top line revenue, which is nearing approximately 1 billion US dollars. As a reliable and responsible healthcare partner, our commitment is always to provide best quality healthcare products at an affordable price, keeping in mind the per capita spending capacity in healthcare. Moreover, we have a very strong supply chain which makes our presence in every remote corners of the country. Launched in 1995, by 2008, we established our position as the number 1 player in India, with 53 brands placed in top 5 positions, out of which 21 brands holded the number 1 position. Our significant achievement during the last few years have helped us to build an organization and infrastructure that has led to spread our wings in the global markets. In 2013, we started venturing into exports and international operations, whereas we launched our US operations in 2017. In 2019, we got the US FDA approval of our plants for finished dosage forms. Over the years, we have well represented ourselves in almost all major therapeutic segments with leadership positions in many. We are placed in the top 5 Indian pharmaceutical companies in anti-infectives, gynecology and women healthcare, gastrointestinal drugs, cardiovascular and diabetes therapy areas. And we have been working on the innovations in formulations and dosage forms for drug delivery. One of the main factors behind our success of being the fastest growing pharma company is also in operational excellence and strong supply chain, which enables us to reach to the highest coverage of 600,000 pharmacies and 400,000 healthcare professionals, with a large field force of 13,000 plus. Not only this, today Mankind has made a significant footprint in the research and development. Mankind's R&D center is located in Manesar, Delhi NCR. This state-of-the-art research facility has a dedicated team of 400 scientists involved in complex and innovative research. Some of our clinical research and biopharmaceutic capabilities include new drug discovery and research, advanced pharmacokinetic modeling and biostatistics, formulations and development, and clinical research. Dear doctors, it is with your patronage that Mankind has reached so far. Our endeavor to partner with the healthcare providers like you will help us to achieve the objective and mission of improved healthcare in India and abroad. Being a leading pharma company, Mankind Pharma has always aspired not just to be recognized as a top brand both in revenue but also in serving mankind and its people through CSR activities. As many of you are aware that Mankind Pharma has been involved in the country's fight against the pandemic in several ways. The company has produced affordable medicines, donated ventilators, personal protective equipments, and medicines to the states most badly affected.
And during the initial stage of the pandemic in the country, the company donated 51 crore rupees to the CM Care funds of various states. The employees to join the effort by contributing 1 day's salary to the relief fund. The dedicated efforts of the police personnel in containing the spread of the coronavirus pandemic has garnered respect from all quarters of the society. And towards the same, we have supported the families of police personnel by donating 8.5 crore rupees. Very recently, Mankind Pharma also provided rupees 1 lakh each to Rama Sahu from Odisha, Jyoti Kumari from Bihar, C. Mohan from Madurai, Akshay Kotwa from Pune, and Devgania family from Vankla village, Surat. All of those who have helped in the community in their own way during the pandemic. During the ongoing COVID-19 outbreak, we have lost many of our doctors and healthcare professionals and workers in the battle against the pandemic. We truly salute these martyrs and all the healthcare workers who have sacrificed their lives as frontline heroes, and their contribution to the society has been commendable and incredible. We do agree that these losses are irreparable and irreplaceable, but we can always provide our support to their families by means of our efforts, whatever little it may be. Towards this, in our endeavor of serving life and for a greater cause of humanity, Mankind Pharma initiated this event to pay tribute and homage to selected doctors from Andhra Pradesh and Telangana region in collaboration with Heart Care Foundation of India and IJCP by providing some financial support to their families. Now it's my great honor and privilege to introduce the speaker and session moderator for the evening. He's none other than Dr. K.K. Agrawal. Dr. Agrawal is a recipient of 4 national awards: Padma Shri, Vishwa Hindi Samman, Dr. B.C. Roy National Award, and National Science Communication Award, and 1 state award, Delhi Hindi Sahitya Sammelan Sahitya Shri Award 2007, Doctor and Philosopher of Indian Culture. He holds 3 Limca Book of Records under his name. He is a gold medalist, TEDx speaker, and recipient of FICCI Healthcare Personality of the Year Award 2016. He is the president of Confederation of Medical Associations of Asia and Oceania. He is the president of Heart Care Foundation of India, group editor-in-chief IJCP, and past national president and past honorary secretary general, Indian Medical Association. He is also the past president of Delhi Medical Association and IMA New Delhi branch. We welcome you, sir. And may I now request Dr. Agrawal to kindly start the session for this evening with his opening remarks and also by introducing our chief guest for this evening. Over to you, sir. Can I have Dr. Manoj Kumar's slide? Yes. Thank you, Rajat. And before the seminar, it's my duty and I welcome Dr. Manoj, who is our chief guest for this particular function. Dr. Manoj is a senior consultant and specialist in internal medicine at Manipal Hospitals. He has various memberships and fellowships from various societies. He is the secretary of API Krishna District Chapter. He is president of Lions Club of Vijayawada. He is a member ethics committee of HCG. He is the chief of clinical services, Manipal Hospitals, Vijayawada, and professor of medicine at PSII MSRF, Gannavaram in Andhra Pradesh. So before I take over and speak about today's topic, I'll request Dr. Manoj to say a few introductory remarks. Manoj. Evening, sir. Good evening, everybody. Am I audible, sir? Yes. Yeah, you are audible, sir. Yeah. Good evening, everybody. First and foremost, I thank Mankind people for giving me this opportunity for this program. Like what I should tell, we are honoring the heroes of COVID warriors by remembering them and their services they did for the society.
is really a great event, and that too, the lives they saved is really that matters. They had put their life at the risk for thousands of lives and hundreds of lives, hundreds and thousands of lives. Really, I should appreciate mankind. And one more thing, and whatever they are doing now, the mankind people, the financial support, whatever financial support is a different question, but the way they brought up the idea of honoring these people and helping their families is really very noble, means really a good event and noble event. Say the financial maybe a little small, but that also they are going a good way. They are selected a lot of great doctors, and they are helping financially as well as we are creating that this webinar through webinar. Actually, most of the doctors, at least they know overall the real heroes who lost their lives in this COVID battle, and especially who are doctors they are selected. These people, we lost them in the beginning of the pandemic, where we don't actually even know what to do. At least now we have a little better way of treating patients. We have a lot of facilities now. At that point, when in initial stages, it is quite difficult even for a doctor to go and treat, and even doctors are so much in a panic situation. At that point, these people had come forward and served the society. Really, it is a great event, and I appreciate and I congratulate mankind people for taking up this initiative. And the next thing is our today's speaker, Agrawal sir. Actually, I should tell he is encyclopedia. Encyclopedia, you name any subject, and he is there for us. And really, the way he disseminated the knowledge, the COVID period, especially all the updated things he had. There are a lot of webinars I followed him. It's really I learned a lot from him. I thank you very much, sir. And Dr. K.K. Agrawal, sir, actually, it is quite it's a good opportunity and a good thing that they brought him as one of our good speaker today. I welcome you, sir. So I ask sir to please start his presentation. Thank you, Dr. Manoj. Thank you, Rajatji. Thank you, Mankind, for collaborating with Heart Care Foundation of India and with IJCP for remembering these doctors. Now remember, it was very easy for doctors not to get involved, not to get affected. They could have said, we will not participate in the pandemic. Let the government take over. But these are the ones who fought with the disease and taught us the way how to know the management of these diseases in Indian circumstances. So whatever I am going to speak now is dedicated to these warriors and the knowledge we have gathered over the last many months, because they could attend these cases in time and we have learned. So they have lost their lives so that we can learn to manage better. I will divide my talk into two parts. The second part will be a quick slides which I would like to show. But in the first part, I would like to go into very slowly, I'm going to tell you the path to recovery. That means, and that path through recovery is a combination of understanding immunity with special reference to nutrition. And this consists of two parts: immunity boosters and immunity modulators. So I will start with the immunity modulators and automatically I will also talk about immunity boosters. So when I want to build up an immunity, I need to understand who is my enemy. The enemy here is a virus. The virus is non-replicated outside my body. Therefore, outside my body, I can only kill a virus by
putting the virus anything into a lipid layering mechanism, lipid dissolving mechanism. If I dissolve the lipid of the virus gets killed. That's not the subject for today. Now, when the virus enters my nose, and if I do not allow the virus to enter my nose, I can do it by two things. One, povidone iodine nasal and oral rinsing. With that, I will not allow the virus to enter for 2 to 4 hours. Two, I build up my nasal immunity, nasociliary movements immunity by adequate zinc in my body. So if I have adequate zinc in my body, I will be able to avoid getting virus to some extent. Okay, still my virus has gone inside my body. The virus enters by two mechanisms that involves ACE2 receptors and that involves transmembrane receptor, that is transmembrane protein TMPRSS2, which is serine protease, SERINE, serine protease. So serine protease does the cleavage. The ACE2 receptor is the lock. The protein RBD is the key. It opens the lock, cleaves the wall, and the virus is liberated. So can I stop this process? So vitamin D works at the level of up regulations of the ACE2 receptors. Can I block the TMP-RSS pathway of cell lysis? Here comes a herb called Kalmeg. The Kalmeg herbs reduces viral entry into my body. So here comes the role of immunity booster. So one of the immunity booster will be Kalmeg, which is a herb available as an immunity booster even by many pharmaceutical companies. Apart from that, can I further act as an entry of the virus? The role of ivermectin also comes there. So if I want to stop the entry of the virus, I have three choices: ivermectin, Kalmeg, vitamin D. So therefore, these three will be the immunity boosters because they are preventing the virus from entry. So somebody asked me, which are the immunity boosters? I say ivermectin. Even bromexin as a syrup is a TMP-RSS inhibitor. So bromexin, ivermectin, vitamin D, Kalmeg, and then zinc. These will be immunity boosters for me. Now, when the virus enters inside the cell, it will replicate. It will replicate. To stop the replication, I need an inhibitor of RDRP, which is RNA-dependent RNA polymerase. And here comes the role of favipiravir. So favipiravir is also an immunity modulator because it kills and does not allow the virus to replicate in my body. So when the virus is not replicated, my viral load reduces. Kalmeg also acts here, which we will come later. Now, the virus, we could not stop the virus replication, or we could reduce the viral replication. Here also, ivermectin works. Now, let's say we have not been able to reduce the virus load, or we have been able to reduce the virus load but not eradicate. Now, this virus is touching the cell membrane. There are receptors on the infected cell membrane. The cell now becomes an antigen presenting cell. When the cell has a small micro amount of the viral protein, now this cell needs to be killed. This cell needs to be killed.
To kill this cell, I need proper macrophages, monocytes, polymorphs. They should be able to engulf the virus. They should be able to kill my infected cell. And I need a pyroptosis where the cell dies of its own. When the cell is causing, the cell is now attracting various cells in the body to kill the virus, and these cells should be communicators to each other. So therefore, they are called as cytokines. Cytokines, the cells which also communicate to each other. Now, as the cell is infected, interferon 1A is produced in the body, and interferon 1A will kill the virus. And that is the reason now people are working on interferon A subcutaneous injection and interferon A nebulization. Companies are working on why can't we produce interferon A and kill the virus. But second thing is this interferon A will produce gamma interferon. Gamma interferon will produce TNF alpha. TNF alpha will produce fever. So first day you get fever. So can I block TNF alpha? The natural compound is haldi. So if I take haldi naturally, then TNF alpha response may be subdued. Therefore, haldi becomes another immune booster. The counterpart of haldi, which is infliximab, is very costly. Therefore, we cannot use it. But haldi is a household name. So you can block TNF alpha by haldi and by tulsi and by mulatti. So tulsi, mulatti, we say herbal tea in the morning. So you can tell your people, instead of taking a tea which is belonging to a tea from Assam, you can make a tea with tulsi. You can put little bit of ashwagandha, you can put little bit of kalmek, and you can put little bit of mulatti. All of them will work like a immune boosters because they will suppress, not eradicate TNF alpha. Now, this is called as a cytokine wave. Cytokine wave is macrophages engulf the virus. Gamma interferon causes a mild reaction, and interferon 1 alpha kills the virus. This happens to 90% of the cases. In 10% of the cases, interferon 1 alpha is not formed. Therefore, gamma interferon is not formed. And that because interferon 1 is not formed, NK cells, that is CD3 natural killer cells, they take over. And thymus TH1 response takes over. Now, three mechanisms start at this particular moment. The first mechanism is they try to kill the virus and the cell via interleukin 6, TNF alpha, and interleukin 8. Interleukin 8 will attract the polymorphs. TNF will cause inflammation, and interleukin 6 will direct the brain, low-grade fever, and will direct the liver to produce fibrinogen and C-reactive protein. So this response is mediated by a C-reactive protein. The other pathway which comes on is called as a cellular pathway, which is a kinase pathway. In that, macrophages produces a reaction which produces what is called as nuclear factor kappa B pathway that produces interleukin 1b, and that produces interleukin 18. This pathway is NLRP pathway. So when IL-1 beta is produced, it causes high-grade fever. Now, this is main responsible for cytokine cross. Sometimes you find a patient is not responding to steroids because steroids are working at TH1 pathway. Steroids are not working to reduce IL-1 beta. IL-18 and IL-1 beta requires NLRP blockers. The natural NLRP blocker is Calmec.
and natural NLRP blocker is mefenamic acid. Now this NLRP pathways is responsible for high ferritin levels, and it is also responsible for formation of hyaline membrane, and it is also responsible for development of hypoxia. Therefore, and here also comes the role of zinc. Zinc role comes here. All the areas of cytokines, zinc will help you as an immune booster. The third pathway is the pathway of arachidonic acid. That is called PLA2 phospholipase pathway. Phospholipase 2 is inhibited by steroid. Therefore, steroids will block leukotrienic pathway and prostaglandin pathway. So by giving early steroid, you are blocking two pathways. That is the pathway of arachidonic acid, and you are also blocking the pathway of tumor necrosis factor alpha. Therefore, early steroids makes a difference. And here also, and that last pathway comes is the pathway of cellular oxidation, where you have antioxidants, where you need myeloperoxidases, where is the role of cellular mitochondrial metabolism, where you need to suppress reactive oxygen species, and there comes the role of vitamin C. So if you see in the treatment and management of this condition, we need to have a mix of modern medicine and herbs. Herbs which have been investigated the modern medicine way, herbs which have a proven action the modern medicine way. So therefore, if a patient comes to me, what will I do? So I will put him before he develops corona. So I would tell him that you need enough vitamin C, enough vitamin D, enough zinc. Along with that, I will make sure he has no deficiency of iron, because iron also gets destroyed with this coronavirus later because of many pathways. So I'll make sure he is not anemic. So I will build up his hemoglobin. I'll make sure his vitamin C, D, and zinc are not deficient in his body. I will ask him to do a povidone iodine gargles morning and evening with the gargles in the mouth and rinsing of the nose. And I will ask him that you should continue as per UP model pathway, that you continue ivermectin once in a day, once in a week if you are a high risk. So this will be my preventive protocol. When the patient develops the infection, if I find he has a cytokine wave appearing on day 3, cough appearing on day 3, so what I will do, if the patient is high risk, I will start anticoagulation on day 1. And at the onset of inflammation, I will give him anti-inflammatory drugs. Till the inflammation is there, I will give him doxycycline plus ivermectin. If he comes on the first day and second day, I would give him favipiravir. Once I have reduced the load of the virus, immediately I will start looking for inflammation. And if I have a marker of inflammation, already I have reduced the inflammation by kalmek, tulsi, madhuveshti, and ashwagandha. Now these medicines are no more in Ayurvedic preparations if they are made, prepared, and researched the modern medicine way. So instead of saying, I would give them as, that is either as a TNF alpha blocker, IL-6, IL-1 beta blockers, and with nuclear factor KB pathway inhibitors. So all medicines, whether of any system of medicine, which can reduce these pathways, I will give them. Then I will attack, if the fever is more than 101, I will attack IL-1 beta.
If the fever is less than 101, I will attack the IL-6. For IL-1 beta, I will add mefenamic acid, and I will also add in such cases Calmec, and I will also add in such cases colchicine. Remember, colchicine also is IL-1 beta inhibitor. Today, colchicine today has been approved to be in the treatment of post-MI as a follow-up to reduce secondary MI. So colchicine is for low-grade inflammation. Now coming back to post-COVID, after 9 days to the next 30 days, I have two groups of people. One who have recovered, but their CRP has not come back to normal. They have now ending up with a low-grade inflammation. There, I would continue vitamin C. I would continue vitamin D. I would continue vitamin zinc, and I will continue Calmeg in them for 3 months. There will be people who have recovered and their C-reactive protein is less than 1, which has come to baseline. I will just ask them to continue with the vitamins with no anti-inflammatory drugs. After 3 months, they are non-COVID. But if they have persistence of symptoms of post-COVID, after 3 months, I will call them as long COVID. I will again check for C-reactive protein. If I find persistent low-grade inflammation, which means CRP of between 1 and 3 mg%, I will continue low-dose anti-inflammatory drugs till their inflammation is over. Till their inflammation is over. This is how I am going to treat. Along with that, I will also consider two more things. Post-COVID patients often have COVID gastritis and COVID gastroenteritis, COVID esophagitis, and COVID cricopharyngeal spasm. So I will add them famotidine, 20 mg morning and evening. And famotidine also has been proved to be effective as an anti-cytokine effect. And the last thing I will give them is to prevention and for treatment as an anti-anxiety, I will add melatonin as an anti-anxiety drug because it also is anti-cytokine drugs. It also helps in preventing the coronavirus. Now, quickly, I will go through the slides because the time is less. This is our tribute. So when we talk about cytokine, I'm a little bit going into further things is that I can be non-specific cytokine killer, which is steroid, or I can, now research is going on into, can I pick up a specific cytokine, target one cytokine, target two cytokine, target multiple cytokine, or target all cytokines? Can we prevent lymphocytes from reaching the site of inflammation? Can we prevent lymphocytes from leaving the lymph node? And can we increase the good cytokines? Now, these are the different drugs which are working at different levels of immunity. And I'm not going into detail. Someday we will talk a little bit about different types of therapies which are working. This is a slide which shows why D, C, and zinc works both at the level of prevention and at the level of treatment. This is zinc. If you can see zinc working at every level of treatment. Zinc deficiency, zinc can tell you in pre, during, and post-COVID. And this is the role of melatonin working at different levels for prevention and treatment. And this is upregulation of vitamin D. And when it comes to vitamin C, we have oxidation pathway. At every level, vitamin C works, whether it is chemotaxis, phagocytosis, ROS killing, necrosis, and whatnot. So I'm going to end and asking for Dr. Manoj to take over from now.
And my ending is that sometimes the virus is persisting in the body after 9 days, and you say the virus is dead. I would say the virus is dead and is not taken care of by the body. That means phagocytosis is not proper. That means my sweeping mechanism in my body is not over. So if I want to take away my sweeping mechanism of the body, I need some immune boosters again to increase phagocytosis. In the kitchen, this is black pepper, pipali, it is ginger, and in reality is vitamin C. So those patients who complain of persistent post-COVID inflammation and their virus is positive for 3 months in RT-PCR, to improve their phagocytosis, I will increase the dose of vitamin C. Over to Dr. Manoj Kumar. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Dr. K. Agrawal, sir. I think you had elaborated the steps, total steps from the inflammation and the infection and how to clear by not by all the important drugs, antivirals and all, but simple vitamins and how they help us. And that vitamin also, we are not asking us to invest more on in the pharma rather than how to pick up things from our kitchen. I think it is very much useful information for most of the doctors as well as general public also. And really, sir, one more, I just want your comment on what you think about briefly about the 1 or 2 points about the vaccine. I don't know what vaccine we are getting. Everybody is in a question mark. Which vaccine is coming to India? And a brief comment on how you think what the numbers will be in the next 6 months. One thing is very clear, the vaccine will be available in next 2 weeks. Nobody can stop entry of vaccine in December. It will be a blunder by the Modi government if they do not introduce vaccine and clear the vaccine within this month, because they will now become the 4th or 5th country in the world to launch the vaccine within pandemic years. So it will be a political blunder because next year everybody will launch it. So the market is clear for it to be launched. Today, Bahrain has approved it. America is approving Pfizer within no time. So clearance of Pfizer and Oxford will be very quick. Pfizer vaccine will be available in the private sector. Government may or may not buy, but Oxford vaccine should be launched within this year. And early next year, the human inactivated Bharat Biotech vaccine will come. So at the moment, the only vaccine which will be available to public for the next 2 months will be Oxford vaccine. It causes 62% immunity, which is what the government is looking for. Hopefully, the government will not vaccinate people less than 12 years, which contains 25% of the population, and they will be given to high-risk individuals. And India will be going towards a herd immunity by this particular approach. By early next year, we will have availability of Covaxin, which will be given to maximum of the people will get Covaxin, which is the inactivated killed vaccine. Now, Pfizer, that Zydus vaccine and the BioE vaccine, all other vaccines will take some more time. So at this moment, Sputnik vaccine India is looking for. So I think India will be, next year vaccines in India will be Bharat Biotech and Sputnik, possibly Zydus also as a vaccine coming. Moderna and Pfizer will be introduced in market in the top 20 people who can afford. That may not be available through the government channel. Regarding the disease in the next 6 months, I don't find any reason for this disease to subside for the next 4 years. I've been talking about it. It's a 4-year cycle. Remember that the last pandemic was H1N1. It hasn't finished so far. It is still killing so many people in the world. This disease is not going to go. Herd immunity, even if the herd immunity comes, the virus will change its antigenicity. The only thing we can hope is to make it endemic.
But endemicity, I particularly feel may take another 2 years. So therefore, the only answer today is reduce the severity of the virus. The first is the vaccine, and the second is what we have discussed today. Make sure that your body is not deficient in vitamin C, vitamin D, zinc. Your body is not deficient into it. I'm not take it excess amount also. Make sure you are not deficient in. Now, why we are deficient in these diseases? Because of lockdown, we are having all water soluble vitamins have gone, so we are deficient. 40% of COVID will have a persistent GI problem. So all GI hormones and nutritions which are absorbed, you will be deficient in with that. So therefore, you have to build up your immunity in terms of C, D, zinc, and you have to make sure that you are not deficient into B12, B6, and folic acid. And if you maintain that, again, I'm again saying, I'm not asking you to take extra amount and throw it in the urine. You should not be deficient. If you are deficient, you need a supplement. And if you do that, then you say, I don't care, let the virus come. Even if the virus comes, as long as it disappears, creating a cytokine wave and not leading to cytokine crisis, I'm okay. Very well said, sir. And with this, we move to the next part of this evening's program. That's the more important part, I would say. I would share my screen once again. I hope my slides are visible. Yes. So we move on to the tribute giving to our COVID martyred doctors, and they have done tremendous work, and their sacrifice and contribution is definitely unparalleled. And I would now request our chief guest, Dr. C. Manoj Kumar, to take over the session from here. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much for the convenience, because some of the families are also in today's program. I just want to talk in local language so that there will not be a problem for anybody. So because I think that will be better, sir. That will be better. Yeah. Please use the local language. Thank you, sir. Thank you very much. అందరికీ నమస్కారం అండి. మనం ఈరోజు మన కోవిడ్ హీరోల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది, మన మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా మనకి ఈరోజు ఈ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఈ హీరోయిన్ ని గుర్తు చేసుకోవటం అనేది మనం చాలా చేసే ఒక రకంగా మనం చేయాలి, కంపల్సరీ చేయాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసే త్యాగాల వల్లే మనం అట్లీస్ట్ ఈరోజు ఒక మంచి చాలా వరకు తగ్గించగలిగాము అందరికీ జబ్బును. వీళ్ళు చేసిన ట్రీట్మెంట్, ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా మొదట్లో నిజంగా వీళ్ళు ఎట్లా పట్టుకున్నారో మ్యాన్ కైండ్ వాళ్ళు ఆ ఆలోచన రావడం కూడా చాలా మంచి ఆలోచన. అంటే వీళ్ళందరికీ, ఆ ఫ్యామిలీస్ కి మనం ఒకసారి ఆర్థికంగా కొంత సహాయం ఉన్నారు, కానీ ఆర్థిక సహాయం కన్నా వాళ్ళ గురించి స్మరించుకుని మనం వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం చాలా సొసైటీ మన ఇదంతా ఇది పడింది అనేది సొసైటీకి చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. ఎంతో మందిని ట్రీట్మెంట్ చేశారు, వీళ్ళ వల్ల ఎంతో మంది బతికారు, ఎన్నో జీవితాలు నిలబెట్టారు, ఎన్నో కుటుంబాలను నిలబెట్టారు. అది చాలా 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 ముఖ్యమైన విషయం. చాలా చాలా అంటే దీనికి వీళ్ళు మ్యాన్ కైండ్ వాళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే ఓ రకంగా వీళ్ళు దీనిలో ఏదేదో బిజినెస్ గా కాకుండా, ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర నేను అదే అడిగా, బాబు నీ మందులు ఏమైనా ఉన్నాయా కోవిడ్ కి, ఇట్లా దీని మీద చేస్తున్నారు నేను. సో సార్ రతన్ సింగ్, I just ask your people, there are no medicine from your side, why you are doing this program? See, if you are already, because other pharma people had a lot of business with that, you never had any business with that. I thought they are telling no, I told them you are doing a very great thing without see, other companies had a lot of business with this and nobody came forward, and you are the first company who came forward. I am telling you that why you are doing really very good job, and that's what I told to your people also who met here. Right, thank you very much, sir. Thank you very much. సో మొదలుగా మనం కొంతమందిని వీళ్ళు ఏంటంటే, వీళ్ళు మనం సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఏంటంటే అండి, ముందు అంటే చాలా మన మార్చ్ ఏప్రిల్ ఆ స్టేజ్ లో
వీళ్ళందరూ అమరులయ్యారు. సో వాళ్ళందరినీ తీసినారంటే ఇప్పుడు చాలా మంది అంటే రఫ్ గా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 60 దాకా తెలిసిన వారు డాక్టర్లు అమరులయ్యారు. ఇండియా మొత్తం మీద 600 నుంచి 700 వరకు ఉండే అవకాశం ఉందని మనకి తెలుస్తా ఉంది. అయితే మనం వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు మార్చి ఏప్రిల్ నెలల్లో ఎవరైతే ఈ కోవిడ్ ద్వారా వీరమరణం చెందారో అట్లాంటి వారియర్స్ ని మనకి ముందు తీసుకొచ్చారు. సో వీళ్ళందరినీ మనం ఒకసారి స్మరించుకుని వాళ్ళకి మనం ఈ రోజు ట్రిబ్యూట్ గా మనం ఇది చేయటం చాలా చాలా మంచి విషయం. సో మొదటగా కె శంకర్రావు గారండి. కె శంకర్రావు గారు తాడేపల్లిగూడెం, విజయవాడ. ఆయన డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఫర్ హాస్పిటల్ సర్వీస్, డిసిహెచ్ఎస్, వెస్ట్ గోదావరి, ఆంధ్రప్రదేశ్. 35 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. స్టేట్ లో బెస్ట్ డాక్టర్ అవార్డ్ 2013 లో వచ్చింది. డిస్ట్రిక్ట్ లో బెస్ట్ 5 డాక్టర్ అవార్డ్ 5 times వచ్చింది. అంతేకాకుండా చాలా ఒక 50 వరకు అనేక అవార్డులు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో ఈయన డొనేటెడ్ బ్లడ్ 48 times అండి. 48 సార్లు బ్లడ్ డొనేషన్. అది మీకు మీరు ఏ దానాలు చేసినా కానీ బ్లడ్ డొనేషన్ అంటే అది నిజంగా అది ఒకళ్ళకి ప్రాణం ఇచ్చేది. అంటే అన్ని ప్రాణాలు ఆయన సేవతో కాదు బ్లడ్ తో మన కాపాడాడు. అండ్ చాలా వరకు మెడికల్ క్యాంప్స్ కూడా చాలా చేశారు ఈయన. అండ్ వెరీ హంబుల్ పర్సన్. అందరినూ చాలా మందిని ప్రజల్ని ట్రీట్మెంట్ అంటే చాలా నిరుపేదలను కూడా ట్రీట్మెంట్ చేశారు. సో కమ్యూనిటీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తరఫున ఇచ్చిన కామెంట్ ఏంటంటే హిస్ లవ్ ఇస్ మ్యాచ్లెస్, ఇన్కంపాటబుల్. He was anchor to many people. He has never ever been replaced by any other. He can never be ever replaced by any other person అండి. సో కె శంకర్రావు గారు అండి మొదటగా. రెండో డాక్టర్ గారు పి నళినీకాంత్, ఆర్మూర్, తెలంగాణ అండి. డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ శ్రీదేవి నర్సింగ్ హోమ్ లో చేస్తున్నారు. 16 years ఆయనకి అనుభవం ఉంది. IMA లో కూడా మెంబర్ గా ఉన్నారు. ఈజ్ చీఫ్ ఆఫ్ రాజన్ క్లినిక్ లో ఓనర్ గారు చీఫ్. అమాంగ్ హిస్ ఫ్యూ మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సొసైటీ అంటే ఈయన చేసిన దీనిలో చాలా సర్జికల్ చాలా సర్జరీస్ కూడా చాలా తక్కువ కాస్ట్ లో చేసి మనకి సొసైటీకి ఆయన సేవలను అందించారు. సో helping and support to doctor family in financial circumstances and thank for recognizing doctor services. అంటే వీళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా ఆనందంగా పరిచయం పడ్డారు ఈ దీని మాన్కైండ్ చేసిన దీనికోసం. బైసాని రామారావు గారు, నెల్లూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో. ఈజ్ ఎ సీనియర్ ఫిజిషియన్ అండ్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ ఫర్ మోర్ దాన్ 37 years అండి క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ చాలా అవార్డులు వచ్చినాయి ఈయనకి. ఈజ్ ఎన్రిచింగ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అవుట్స్టాండింగ్ అటైన్మెంట్ అండి 2000. ఆయన చాలా తక్కువ ఫీజుతోనే ఎక్కువ సేవలు చేసేవాళ్ళు. అంటే ఆ రోజుల్లో చేసేవాళ్ళు అందరూ కూడా ఫీజులు ఎప్పుడు అదే కోసం చూసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో కాదు. అందరూ సేవ మీదే చూసేవాళ్ళు. ఇప్పుడంటే కమర్షియల్ అవుతుంది అంటారు కానీ బట్ అప్పట్లో వాళ్ళ జనరేషన్ అందరూ కూడా చాలా వరకు అసలు డబ్బులు ఏమంటే డబ్బుల గురించి ఆలోచించకుండా చేసినవారు. Thanks to mankind and respect to this thanks to mankind, great respect to doctors. పిల్లి లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి గారు, నెల్లూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎమినెంట్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్, 18 years ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ వెరీ ఫేమస్ సర్జన్. ఇట్స్ గ్రేట్ సోల్. ఈయన కూడా మనకి చాలా వరకు అప్పుడు ఈయన విషయంలో కూడా కొంత మనకి చాలా ఫస్ట్ లో కొంత ఇది 2-3 హాస్పిటల్స్ లో చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఎందుకంటే అప్పట్లో అసలు మనకి హాస్పిటల్లో బెడ్స్ దొరకడమే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. అయితే ఈయన గురించి కూడా చాలా మంచి సర్జన్ అని చాలా మంచి పేరు ఉందండి, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ గారు. నెక్స్ట్ పిల్ల ప్రభాకర్, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి. ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అంటే అసలు ఈయన ఇంకా మనకి ఏంటంటే చాలా మంది సర్వీస్ లో ఉన్నారు కానీ ఈయన అసలు చాలా 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్ అండి. చాలా మొన్నే అయ్యింది. ఈయనకి MBBS ఆశ్రమ్ హాస్పిటల్లో చేశారు. తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నారు, కోవిడ్ హాస్పిటల్లో.
అంటే అంత లేత వయసులో, అంత చిన్న వయసులో అసలు ఇంకా మనకి ప్రాక్టీస్ కూడా స్టార్ట్ చేయలేదు. అంత హీరోయిక్ గా అన్ని కేసులు చూసి అంత సేవ చేయటం అనేది ఆయనకి దొరికిన అదృష్టం, ఆయన చేసుకున్న పుణ్యం అనుకోండి. ఎందుకంటే ఈయన ఎంతమందిని రక్షించాడనేది అసలు ఆ ఫ్యామిలీస్ అంతా నిజంగా ఈయన గురించి అనుకోవాలి. ఎందుకంటే అంత చిన్న వయసులో ఇంత చెత్త త్యాగం అనేది చాలా గ్రేట్ అండి. ఇట్స్ ఎ బిగ్ లాస్ దట్ బట్ ఈ సర్వీస్ టు కోవిడ్ పేషెంట్ మేక్ అస్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి హర్ సన్ లైక్ హిమ్. అంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు నిజంగా అది కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే ఆయన ఆ చిన్న వయసులో అంత ధైర్యంగా అన్ని చేశాడంటే అసలు అప్పుడు మనకి అప్పట్లో అసలు ఎంత భయంగా ఉన్నామో మన డాక్టర్ మనకే తెలుసు. లాజరస్ ముఖర్జీ గారు నెల్లూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు నుంచి 22 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక సర్జికల్ డాక్టర్ అండ్ గేట్ హ్యూమన్ అండి. వీళ్ళు కూడా నా కుటుంబ సభ్యులు థ్యాంక్స్ టు ద మ్యాన్కైండ్ అని చెప్పారు. సో ఈయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద చాలా సేవలు చేశారు వైద్య శాఖలో. సదా రాజారావు గారు, ఈయన కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ అండి, 35 years ఎక్స్పీరియన్స్, మెంబర్ ఆఫ్ అకాడమీ ఆఫ్ కంటిన్యూ మెడికల్ ఏఎస్ఎంఈ మెంబర్. ఈ ఆల్వేస్ యూస్ టు హెల్ప్. అంటే అసలు ఈ జనరేషన్ అంతా కూడా అప్పట్లో మనలాగా టైమింగ్స్ కూడా ఏం లేవు. ఎప్పుడు చూసినా పేషెంట్ సేవలోనే ఉండేవాళ్ళు. ఒకప్పుడు అంటే అందరికి టైమింగ్స్ ఇవి ఉన్నాయి, కానీ అప్పట్లో వీళ్ళు ఎప్పుడు పేషెంట్ వచ్చినా కూడా, అర్ధరాత్రి వచ్చినా కూడా లేచి వెళ్ళి చూసే అంత ఇది ఉండేది. సో కామెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ, ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ వర్క్ వాట్ మ్యాన్కైండ్ ఈస్ డూయింగ్. వి యోగేంద్ర బాబు గారు, ఏలూరు, ఈజ్ రినౌడ్ సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్. అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో 30 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. ఈజ్ ఏ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ కి టీచింగ్ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. బాగా కష్టపడి చాలా డెడికేటెడ్ గా పనిచేసే వారిలో ఈయన కూడా ఒకళ్ళు. యోగేంద్ర బాబు గారు ఏలూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేశారు. ఈ వాజ్ హానెస్ట్ అండ్ గుడ్ మ్యాన్. ఇది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన కామెంట్ అండి. నెక్స్ట్ ఆర్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, నెల్లూరు, ఎమినెంట్. ఈయన 18 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ డాక్టర్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు. ఈయన కూడా ఎన్నో వైద్య సేవలను అందించారు. సో ఈయన కూడా ఆయన కామెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ నుంచి, ఏ గ్రేట్ కంపెనీ, థ్యాంక్స్ టు మ్యాన్కైండ్ అని చెప్పారు. డాక్టర్ కె విశ్వేశ్వరరావు గారు, అమలాపురం, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈయన పిల్లల డాక్టర్ గారు, హెడ్ ఆఫ్ నాగసూర్య చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్, అమలాపురం. 24 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఎవ్రీడే కరోనా పాండమిక్ లో ఏమీ ఆలోచించకుండా ఆయన ఫ్యామిలీకి కూడా దూరంగా ఉండి అన్ని సేవలను అందించారు. అంత డెడికేటెడ్ గా ఆయన పేషెంట్లు చూసి. I think we lost your voice, Dr. Manoj. Sir, we lost your voice. అది మాత్రం కరెక్ట్ అండి. వాళ్ళు గుర్తించి మనని ఈరోజు మనందరికీ ఇలాగా ఒకసారి మళ్ళీ వాళ్ళని స్మరించి, వాళ్ళంతా చాలా అసలు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారంటే నిజంగా వాళ్ళ వల్ల ఎన్ని కుటుంబాలు నిలబడాయి అనేది లెక్కలో చూసుకుంటే నిజంగా అంతకన్నా పుణ్యం ఇంకోటి ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. రామ్తోటి ప్రతాప్ గారు, రాజనగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి. హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనస్థీషియా, జిఎల్ఎస్ రాజమండ్రిలో పనిచేస్తున్నారు. సీనియర్ కన్సల్టెంట్, 40 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఈయన కూడా చాలా తక్కువ ఫీజులతో ఎక్కువ సేవలు చేశారు. ముఖ్యంగా ఎనస్థీషియా ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆయన మంచి పేరు కూడా తెచ్చుకున్నారు. అంటే చాలా డెడికేటెడ్ గా పనిచేసేవాడు. సో ఫ్యామిలీ తరఫున గుడ్ ఇనిషియేటివ్ బై మ్యాన్కైండ్ టు రికగ్నైజ్ కోవిడ్ వారియర్స్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ డాక్టర్స్ హూ ఆర్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్. సో నెక్స్ట్ నాదెళ్ల పూర్ణచంద్రరావు గారు, తుని, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈయన సూపరింటెండెంట్ గా కూడా చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సూపరింటెండెంట్ గా చేశారు వేరే హాస్పిటల్లో. చాలా సీనియర్, 22 సంవత్సరాలు ఫిజిషియన్. వర్క్ ఇన్ టీబీ హాస్పిటల్, హెచ్ఐవి, పోలియో డిపార్ట్మెంట్స్, ట్యూబెక్టమీ క్యాంప్స్,
అండర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ కింద చేశారు. ఈ వాజ్ ఎమినెంట్ అండ్ సీనియర్ మోస్ట్ అనస్థీషియా ఆల్సో. అనస్థీషియా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేవారు. సో కామెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ, డాక్టర్ పూర్ణచంద్రరావు అండర్వెంట్ బైపాస్ సర్జరీ ఇన్ July 2016. బైపాస్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన సేవల్ని అందించడం అనేది చాలా, ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్ లో చాలా వరకు చాలా మంది రిటైర్మెంట్ అలా ఉంటారు, కానీ స్టిల్ దెన్ ఆయన చాలా కష్టపడి పనిచేసి చాలా మందిని సేవ్ చేసి ఉంటారు ఆయన. అండ్ తర్వాత కంటిన్యూ సర్వీస్ కోవిడ్ డ్యూటీస్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ క్రోనిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. ఆయనకి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఆయన సర్వీసెస్ అందించడం అనేది నిజంగా ఆయన గురించి, ఆయన ఎంత పట్టుదల లేకపోతే అంతమందికి ఆ సర్వీస్ చేయడం అనేది చాలా గొప్పతనం. ఫియర్ ఆఫ్ మార్టాలిటీ అండ్ ఫైనలీ హీ లెఫ్ట్ ద వరల్డ్ డ్యూ టు COVID-19 ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్. In spite of service rendered, he had very good name, sir. Thank you very much. నూసి సంజీవ్ రెడ్డి గారు, బనగానపల్లి, కర్నూలు డిస్టిక్, హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్. 50 ఏళ్ళ ఉన్నట్లో ఈయన సీనియర్ మోస్ట్ 50 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి. ₹2 ఫీజుతో స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు ఈయన. ఆ $2 ఫీజుతోనే ఎంతో మందిని ఈయన సేవ చేయటం అనేది, కొంతమంది నిజంగా ఆ జనరేషన్ లో ₹2, ₹5తోనే వైద్యం చేసేవాళ్ళు. సో అందుకే వాళ్ళకి అప్పట్లో వాళ్ళకి వచ్చిన పేరు ఇప్పుడులో అంత రేరు. ఒక్కోసారి కొంతమంది డాక్టర్లు అయితే వీళ్ళని దేవుళ్ళుగా పూజిస్తూ ఉంటారు. సో కొంత కామెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ, వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ మ్యాన్కైండ్ అన్నారు. సో ఐ alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. కానీ అది కరెక్ట్ అండి, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా మనం అందరం భయపడుతున్న రోజుల్లో ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెట్టి ఎంతో మంది ప్రాణాలని కాపాడి చివరికి వాళ్ళ ప్రాణాలు సైతం వదలటం అనేది చాలా గ్రేట్ విషయం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో అసలు మనకి ఏంటంటే ఇన్ని మందులు లేవు, ఇన్ని హాస్పిటల్స్ లేవు. ఆ కాలంలో చాలా అందరికీ భయభ్రాంతంలో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు అంటే చాలా మంది చాలా చేస్తున్నారు, కానీ అప్పట్లో అసలు మనకి ఏమి తెలియనప్పుడు ముందుకు వచ్చి ఇంత చేయటం అనేది చాలా, అంటే అంత ఉత్తమమైన విషయం. అంటే నిజంగా వీళ్ళు నిలబెట్టిన ఎన్నో కుటుంబాలు, ఫ్యామిలీస్. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి అప్పట్లో ఎలా ఉన్నాయంటే నెంబర్స్, మనకి కుటుంబం అంతా ఒకేసారి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. వాళ్ళందరినీ ఒకేసారి వీళ్ళు అంటే ఒక కుటుంబాన్ని రక్షించడం, దట్టు వీళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా 35 నుంచి 50 సంవత్సరాలు ఒక డాక్టర్ గారు ఏలూరు తప్పితే అందరూ కూడా చాలా సీనియారిటీ ఉన్నవాళ్ళు, మంచి పేరు ఉన్నవాళ్ళు, మంచి సేవలు అందించారు. సో వీళ్ళందరినీ ఈ రోజు మనం తలుచుకోవటం, ఆ తలుచుకునే అవకాశాన్ని మ్యాన్కైండ్ ఇవ్వటం కూడా మనకి చాలా మంచి ఇది అనిపించింది. ఎందుకంటే మ్యాన్కైండ్ ఫార్మా ఆలోచనే నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి. అందరినీ మనం ఇలాగా ఈ కార్యాన్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం వీళ్ళు చేసిన సేవల్ని గుర్తుంచుకోకపోతే మనం ఈ రోజున మనందరం హ్యాపీగా ఉన్నామంటే వాళ్ళు చేసిన సేవల వల్లే ఎన్నో మంది హ్యాపీ ఉన్నారు. కాబట్టి ఐ థింక్ ఈ మ్యాన్కైండ్ వాడు ఇట్లాంటి ఇంకా మన వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారండి. అట్లీస్ట్ ఈ రికగ్నిషన్ అన్నా మనం ఇవ్వటం అనేది మన ప్రథమ కర్తవ్యం అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలకి మనం ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ ఆ గుర్తింపు అనేది చాలా ముఖ్యం అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యాన్కైండ్. Thank you so much, sir. And with this, we move on to sharing of thoughts from the family members. So we have few family members of the COVID martyrs with us here today. And I would request Dr. Ashita. She is the daughter of Dr. K. Shankar Rao. Dr. Ashita, I would request you to share your thoughts this evening. Are you there, Dr. Ashita? So we'll take the next family member. Meanwhile, Dr. Ashita joins in. So he's S. Akhilesh. I would request to share his thoughts on his father's name is Dr. S. Raja Rao. Hello, can you hear me, sir? Yes, okay. Akhilesh, please share your thoughts. Yeah, my father is S. Dr. Raja Rao, sir. He done his service in Nellore, Kisan Nagar district. I think so. We have many times asked him not to open a hospital during this pandemic, sir. I urged him a lot, but he opened it. It happened. His death occurred in July 26th.
By inspiration from my father, even I am studying MBBS third year. I miss him a lot, sir. But Mankind came forward with support for a family. It's a wonderful thing, sir. I impressed by Mankind a lot. That's it, sir. Thank you, Akhilesh, for sharing your thoughts. And we move on to Dr. Baisani Meghna. She is the daughter of Dr. B. Ramarao. Dr. Meghna, I would request you to share your thoughts. Could you please unmute yourself? Your microphone is on mute. Please unmute the microphone. Yes. Good morning, one and good evening, one and all, sir. Hello. Yes. Sir, is it audible, sir? Yes, you're audible, Dr. Meghna. Yeah. Good evening, sir. I'm Dr. Meghna, son of daughter of Dr. B. Ramarao, sir, pediatrician. He is, sir. He has an experience of 37 years, sir, as a pediatrician, and yeah, with even with his inspiration only, even I started studying. I finished my MBBS. Now I'm pursuing my PG, sir, in pediatrics. Anything else you would like to say, Dr. Meghna? Yeah, it's a very good initiative program conducted by Mankind, sir. It's a great respect to the doctors who have sacrificed their lives with this, and they stood very high when compared to other pharmaceutical companies, and they have a special place in our lives and hearts, sir. Not only not for financial support, sir, but sir, the thought they have for recognizing such a doctor, sir. Thank you so much, Dr. Meghna, for sharing your thoughts. I would now request Dr. N. Thank you so much. Dr. N. Mallikarjuna Reddy is the son of Dr. N. Sanjeeva Reddy. Dr. Mallikarjuna, over to you. Please unmute yourself, sir. Dr. Reddy, please unmute your microphone so that we can hear you. Good evening, sir. Good evening, everybody. Yeah, good evening. Hello. Yes, you are audible, sir. Sir, I'm Dr. Mallikarjuna Reddy, son of Dr. N. Sanjeeva Reddy. Baraganapalli is near a small village, sir, not a town. Last month, July 28th, our total family affected by COVID-19, sir, including me, my children, and my mother, my father, entire family. We went to Hyderabad for KIMS in Secunderabad. Unfortunately, we lost our father. Because he's not a diabetic, not hypertension. It is still 2 years back. He total replacement done by Hyderabad, Sunshine Hospital. Because he is practiced 50 years, not some 1975. He started practice in general physician in Banaganapalli. Still July 25th, he finished last practicing day. But he prescribed many companies, sir. But I'm shocked. Mankind come to the purpose of this program. I really initially I was not believe that, but surprising because I have supported many companies like Cipla, all companies. But Mankind is coming to this program. I really surprised. I don't believe any. The people came to me, sir, please give your father details, and then I think simply asking, give you some memorandums or some. But the program is a really very good program. Thank you so much, Dr. Reddy. Thank you so much, Dr. Reddy. I would now request Mrs. N. Uma. She is the wife of Dr. N. Purnachandra Rao. Mrs. Uma, it's over to you. Please unmute yourself. Yes, please share your thoughts. Sir. Hi, sir. This is Uma, wife of Dr. N. Purnachandra Rao. Sir, can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, we can hear you. Okay. Pranams to Sri K.K. Agarwalji and other members who are present here today. When I came to know about the Mankind support for COVID martyrs, I had a clear sense of big heart behind that. I wanted to see him in person to know the human form of the God in these days. Sir, can you hear me? Yes, we can hear you, madam. Today, my dream comes true, and I'm so blessed to have your divine presence, Dr. K.K. Agarwalji. Hope
I hope all our departed beloved souls also getting the sight of this event. COVID-19 created a very vacuum in many of our lives, but you are the real cardiologist. You are the real cardiologist as you reached so many painful hearts with an ultimate human touch. Really, you are a gem of mankind. Sir. Sorry. నేను తెలుగులో చెప్పొచ్చా సార్? చెప్పండి. మా హస్బెండ్ డాక్టర్ పూర్ణచంద్రరావు గారు 5 years బ్యాక్ ఆయనకి సిఏబిజి సర్జరీ జరిగిందండి ఉషామల్లపూడిలో. ఆ టైంలో ఆయన ఐసీయూలో ఉన్నారు. నేను ఆయన బెడ్ పక్కన నిలబడి ఉన్నాను, ఎప్పుడు కళ్ళు తెరుస్తారా అని. అప్పుడు పక్కన ఒక పేషెంట్కి చాలా సీరియస్ అయిందండి. కాంప్లికేటెడ్ కండిషన్లో వాళ్ళు నర్సులు వాళ్ళు నెమ్మదిగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, డాక్టర్ని పిలవండి అని. ఈలోగా నా హస్బెండ్ గబుక్కుని ఆయన అప్పటిదాకా కళ్ళే తెరవలేదు, ఆయన చేతులు కదిపిస్తున్నారు, గబగబా లేవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. నర్స్ వచ్చి ఆయన పేషెంట్కి రెస్పాండ్ అవుతున్నారండి అని చెప్పి గమ్మని చేతులు కట్టేసింది. వేళ్ళది చిన్న గాజు పీస్ తీసుకొని ఇటువైపు అటువైపు బెడ్కి కట్టేసింది అమ్మాయి. తర్వాత ఆయన లేచిన తర్వాత అడిగితే he said that it is an eternal vigilance. He is a great anesthetist and he is a great doctor and he is a great human being. ఆయనకి సిఏబిజి అయిన తర్వాత విఆర్ఎస్ తీసుకోమని మేము చాలా బాధపడ్డాం. కానీ ఆయన లేదు, నేను ఉంటే డాక్టర్గా ఉండాలి, లేకపోతే డాక్టర్గానే వెళ్ళిపోవాలని చెప్పారు. అండ్ ప్యాథటిక్ ఇష్యూ ఏంటనంటే జస్ట్ బిఫోర్ ద డే ఆఫ్ హిస్ డెత్ మై సన్ గాట్ మెడికల్ ఎంఎస్ ఈఎన్టీ అడ్మిషన్ ఇన్ ఏఎంసి వైజాగ్. అప్పుడు ఆయన ఒకటే చెప్పారు, నాకు ఏదైపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఆ రోజు ముందు రోజు కూడా డ్యూటీకి వెళ్ళొచ్చారండి. ఆయన చెకప్ చేయించుకున్నప్పుడు సిటీ స్కాన్లో ప్రాబ్లం ఉందన్నప్పుడు ఎక్కడ బెడ్స్ దొరకలేదు కాకినాడలో. ఆ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన హాస్పిటల్ పెడతారని అన్నప్పుడు మేము మళ్ళీ తుర్నించి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఆయన వెళ్ళిపోయే ముందు కూడా లాస్ట్ మినిట్ వరకు నాతో మాట్లాడుతున్నారు. అప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఒకటే, ఒక పేషెంట్, ఒక డాక్టరు 1000 మంది ప్రాణాలకు సమానం. నువ్వు పిల్లాడిని 3 సంవత్సరాలు అబ్బాయిని ఈఎన్టీ అండి స్వాబ్స్ తీస్తాడు, కోవిడ్ డ్యూటీలో చేస్తాడు, అయినా కూడా నువ్వు భయపడద్దు, వాడితోనే ఉండు, వాడిని చూడు, 3 సంవత్సరాల తర్వాత వాడు సర్టిఫికెట్ తీసుకుని వస్తాడు, అంతవరకు నువ్వు పక్కన ఉండని చెప్పారు. నా హస్బెండ్ పోయిన తర్వాత నాకు ఒకటి అనిపించింది సార్, డాక్టర్స్ అందరి కోసం బయలుదేరతారు, లైఫ్ అంతా చూస్తారు, మనల్ని ఎవరు బాధ ఎవరు పడతారు, మన కోసం ఎవరు బాధపడతారు అనుకున్నా నేను ఆ రోజు. కానీ కేకే అగర్వాల్ అని ఆయన సిక్ అయిన తర్వాతే కాదు, సిక్ అవ్వకుండా కూడా ఆయన టచ్ చేశారు అనేది నాకు అర్థమైంది. హీస్ అ రియల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఆల్ ద మ్యాన్ కైండ్ టీమ్ మీరు అందరూ కూడా I pray the God, all of you have to long live for 100 years. ఇది మీకు ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా మీరందరూ కూడా, కేవలం అది నాకు చెక్ కాదు సార్, అది అమౌంట్ కాదు, మీ స్టాఫ్ వచ్చి నన్ను కలిసిన రోజు నిజంగా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఓహో, డాక్టర్స్ని కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళ ఫైట్ని కూడా గుర్తిస్తారు, వాళ్ళ హీరోయిజం కూడా గుర్తిస్తారు, ఎవరో ఒకళ్ళు అన్నోన్ సోర్స్ నుంచి మన వైపు టచ్ చేస్తారని అన్నప్పుడు యు ఆర్ జస్ట్ సేమ్ as God, nothing else, nothing more, nothing less. I'm very, very much thankful to you, all the mankind. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts. I think Dr. Ashita is not there with us. So with this, I would close this session. But before we close, I would once again like to pay my sincere homage and tribute to our martyred doctors. Their sacrifice is truly unparalleled and cannot be expressed in words. And I also sincerely thank the families of all the martyrs who have joined in today. Thank you, everyone. Your thoughts mean a lot to us and to everyone. And I thank our chief guest, Dr. Manoj Kumar, and our moderator, Dr. KK Agarwal ji. And last but not the least, I sincerely thank all the doctors and all the families of the doctors who have joined in today for this very, very, very important session. And thank you one and all. We would end this session here. Thank you, sir. Thank you, Agarwal, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone.